Hi students, in this video I am going to start the second purification method, that is liquefaction method. Liquefaction method. So this is your second purification method. So as usual, this liquefaction method is used to purify. This liquefaction method is used to purify low melting point metals. Low melting point metals. Distillation method. Distillation method is used to purify low boiling point metals, whereas the liquefaction method is used to purify low melting point metals. Low melting point metals like lead, bismuth, antimony. These are some examples of low melting point metals. So this method is used to purify low melting point metals like lead, bismuth and antimony. Or you can say this method is used when the impurities are having higher melting point, higher melting point than that of our required metal. I repeat it. This method is used when the impurities are having higher melting point than that of our required metal. This is what the principle actually. So we can give the two statements. This liquefaction method, it is used to purify low melting point metals, you can write, or this method it is used when the impurities are having higher melting point than that of required metal. See, then how the impure metals are purified by liquefaction method? As the name itself indicates, liquefaction method means converting into liquid. After converting into liquid, they are going to collect the pure metal. It is liquefaction liquid. Okay. Listen, in this liquefaction method, the impure crude metal is dropped through hooper. In this liquefaction method, the impure crude metal is dropped through hooper on the sloping heart of the furnace. I'll repeat it. In this method, the crude impure metal is dropped through hooper on a sloping heart of the furnace. Then the furnace is slightly heated above the melting point of the metal. Then the furnace is heated slightly above the melting point of the required metal, so that only pure metal melts and flows and collect separately, leaving behind the impurities. Okay, see, in this liquefaction method, the impure crude metal is dropped through hooper on a sloping heart of the furnace. This is called as a sloping heart of the furnace. Furnace is nothing but a heating device. I'll repeat it. In this liquefaction method, the impure crude metal is dropped through hooper on a sloping heart of the furnace. Then the furnace is slightly heated above the melting point of the required metal. The furnace is heated slightly above the melting point of our required metal, so that only pure metal melts and flows down and collect separately, leaving behind the impurities. And this is what the purification. See here, ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ impure metal ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೂಪರ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಹರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಹರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫರ್ನೇಸ್ ಇಂದ ಹೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಏನೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಒಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ liquefaction method. I'll repeat it. This liquefaction method is used to purify the low melting point metals like lead, bismuth and antimony. Or this method is used when the impurities are having higher melting point than that of required metal. Now process. In this liquefaction method, the crude impure metal is dropped through hooper on the sloping heart of the furnace. Then the furnace is heated slightly above the melting point of required metal so that only pure metal melts and flows down and collects separately, leaving behind the impurities. So this is what the liquefaction method. So ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ liquefaction method. I hope it is clear. Thank you.